كلتا استخدم بخانة وكلتا معكرة في محل المفتوح. كلتا غسل إيدتك بموية نظيف وصابون وخاصة قبل أكل وبعد كان تدخل في بخانة. وكان ظاهر ليتا أو لأي زول التبعرف علامات كوليرا كلتا أطلب علاج الفوري. إذا كان إتا أو أي زول من أسرتك أو مجتمعتك عنده علامات أو أعراض كوليرا كلتا بلغ طوالي لأقرب مرفق صحي أو لعامل صحي أو لشخيلتكم عشان تبلغوا مساعدة طبية. لكثير من معلومات كلتا اتصل بوزارة الصحة في رقم المجاني 6666. رسالة دي بجالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف والشركاء. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to the second half of the Dawn program here on our radio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and today is Monday, the 26th of May, 2025, coming to 13 minutes now after the hour of 7. Now let's continue to pick a few calls before we move to the next item from the topic of discussion that we had in the first hour, where the administration of University of Bahr al-Ghazal shut down the university indefinitely after the students staged a peaceful strike over tuition fee increment. اتصل علينا بكل اختصار قبل ما نمشي للفقرة الجاي. اي راديو. هلو راديو. يا سليمان قلت لك من حيتراو. تفضل. كويس تعرف أكيله في مسألة بقول أنت لو دار البلد بتاعك ما يمشي لقدام ما يتقدم أتل السلم التعليمي ودي حاجة اللي قاعد لنا في جنوب السودان. انت لو شفت الجامعات بتاعنا دي عباره عن اماكن بتاع بيزنس يعني sincerely speaking جامعه جوبا جامعه بحر غزال جامعه على النيل بما فيه رمبيك هناك وجنجرن اما دي جامعات بيزنس ايفن في جامعات خاصه دي قروش ما وصل ده بتاع الجامعات بتاع الحكومه ده يعني عيب انت تمشي في جامعه زاد البيئه بتاع الجامعه ما بليك بجامعه انت لو قارنت جامعات بتاعنا بجامعات دي كل قروش اللي بيشيلوا فوق ده قروش كتير تعليم زاد زي الناس كده ما في ناس شغالين يعني في ورق بس لكن عمل كده عشان بيجيبوك بيعملوا لك حاجات عمل كده مفهوم بيشيلوا فلوس كتير كده عشان كده عندنا كلام بينه رؤيه بتاع اس بي ال زمان وبتاع راحل المكيف دكتور جونجرن بيقول تعليم مدينه التعليم في كل مستويات سواء كان الاساس ثانوي وجامعه لانه مستقبل بتبلد بها كده واتي خلاقاتك بتعليم فمن هنا انا برسل رساله من الحكومه كده دكن لانه كده قاعد يقتل الطلاب اللي قاعد يقتلهم نعم زول دفع قروش كتير ودراسه ما وزاره التعليم العالي كده دخل في الموضوع ده لان انا قاعد اتكلم دي انا واحد من زول الدار في الجامعه بتاع حكومه وانا عندي اكسبيرينس كونسانك ذات ايفن جامعه جوبا ده اصلا غالي فانا ما اعرف المصير بتاعنا بيكون وين يا كده دي يعني احنا ما بنقدم زي ما بنقول يعني ما في مستوى التعليم كويس في البلد. شكرا لك. واحنا لما كنا في جامعه جوبا في قدر وفي خرطوم يعني كان الناس بيدفعوا حوالي 5 جنيه. راديو مرجع تاني واتصل علينا. حلو راديو. راديو. الو ماما ماريا. إيمانويل. تودر وين يا؟ أنا باباك ولا كلام بطل إيمانويل وصل لنا. معليش. مرة البنادي راجل تاعي كان مرة يوم تمطر دي مرة مالا مويا خلاص هو بقى قال راسه جواجا يلا الراجل تو قال كده اخذ روي مرة بس من إيمانويل يعني بس لروتين كله حملان سبسو جانا تلاو ميت وهو كله ميت ناس جاتو بكلا ناس نسيتو جانا قال إنه أمه لغادي 4 يوم جاجي بوما أمه بيجا جدو فينو والله إيمانويل أجا بطال يعني الكاتب ما بيكتو ركبة تايد بس معليش ماما البطال لكن ما في مشكلة طبعا دي إرادة ربنا طبعا يا إيمانويل زول حامل
mimi itaja wasu sabo sude ita mabam su musasa kandema dema iblis albatal roboto rajil roboto mara hata batal Emmanuel lakini mgumsu معلش ده رادة تربونا يلا كده نونس مدو تعليم ده ما انا جاي فوق ita ne Emmanuel تعليم ده ويا سكا ويا مبتا بالجنوب السودان لكن انا ما بقول كلام كله جه كربو كلنا سراجا نفسه تومو ها hukuma jatu kuliraja nafsa to تعليم ده ماس كده ياتو يا غلط ياتو يا سا كل كتب مدرسين كله ده كل ودي ita مدرسين ما قال كل ده كل بيجا يالتا مدرسه دي ما يالتا مدرسه دي ابو يا بودي وما عنده سوكل ها وما يا بودي ابو يا بودي يعني ما كل وقت قال يتجيبوا كده يتجيبوا قدر كده sasa كلام راجع مقبول يالتا مدرسه بجتا جامعه دي ناس خلاص بيجا مسين ها yala ma mungkin bakatulu tani kulmun istemir gidam kali kala su madrasa asan tanin jayen kaman le jama nak ha ta'alim de bada mini kelas ngeng de bulu o mata de bulu kelas ngeng de ta'alim al misi ada de kelas ngeng la kadi to wasu jama de kalas jol bega waye jol bega bar yala kalima atul kali wasu ta'alim to kulu kali inta asan sunu be deres bagnas kaman tanin al jayen de hukuma kali da kede kali arfu kalam de masket لأنه حكومة يالده ده يا مستقبل تو ده يا مبتل الجنوب السودان دي دكتور جيرين كلم قال استمرت الجنوب ده يالتا مدرسة على سكر ده شكرا بابا شكرا ماما ماريا راديو Emmanuel Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. And this is me Joseph from Munike. Welcome. Yes, my brother, what happened in Bargazal University it is a challenge. Like a challenge is facing the other civil servant which is working with the government. But the main problem there is a three routes. The students, their own route. The academic staff, they have a small route, their way alone. And the administration has a small route. The main problem, the university is supposed to be in a way that if the government is not bringing money, they are supposed to approach themselves to set a talk for, but there is intimidation. If academic staff asking for administrators used to arrest them, like what was happened last week. Administrators issued to arrest the academic staff, and that one is wrong. You are not intimidate other rights of other persons because they are calling for the right of the employees of that university. And also when the students come out asking on their right that teaching fee has been increased without the information to them, is also their right to claim. But they came out with the closing of the university, and they know that they close to somebody which is responsible on university, which is appointing authority of the university. My call is this: let the university be unified through approach to intimidate right of others, because they know that they're being appointed by the president, and they know that they are one who near to the president. But let president know that these children, there will be future of this nation. Let the university administration change their mind. They are not employed by the president, and all along, these people, they are being employed by the government, the same government headed by this current president. I'm calling for the presidency to see the report from the universities. Administrators are not going with the universities. It's not right that to maintain somebody which is not building universities in the way that country is growing. So you could not bring somebody on your interest. And that guy is not serving. He's not serving. He's not serving the nation. We want the leader that's serving the nation. President wants the solution according to his statement. What is the solution? We want the solution. Decrease without knowing what happened in the grassroots is also the problem. We want the solution. Leaders in the universities, Kenyan universities, have to give money to giving the services to the people, teaching
Right. More teaching is building country. Thank you. All right. Thank you, Joseph. رسالة بتاعك واصلة راديو. نرفع مكالمتين قبل ما نمشي لفاصل ومنه حنجي نتكلم في فقرة تانية. راديو. Emmanuel, Joseph Akile, good morning. Yes, good morning, David Magog. My brother, when we talk about the issue of the University of Arizal, we first of all rolling back the issue of the 5 public universities to the president, because president is the chancellors of all the public universities. What is supposed to be number one is the circular of the university statement is supposed to come out from the office of the president to call the vice chancellors of the 5 public universities and frame how much money should be used for registration in all the universities. But now the universities are being used like private universities, of which the BC can sit with his administration and create the money that they like for registration of the students. And that is already going back to the president who is in charge of. So the 5 public universities are supposed to be unified. That is number one mistake. The second mistake is people are lacking dialogue and understanding among themselves. The procedures that are supposed to be used is the committee from the students are supposed to sit together with the administration. If they don't understand themselves, then the administration of the state is supposed to interfere. The strike that happened in the University of Barizal was a peaceful strike from the students, and we were waiting for the government of the state to come interfere, to convene the students to go back to the hostels, and then the administration of the state plus the administration of the university are supposed to sit and look into the problem, how should it be solved. Unfortunately, it became the announcement of the closure of the university. Now, our question is there not a procedure that will be announced by the president so that the university is being closed, or the constitution say that anybody in charge in any public university can close? This one is going back even to the chancellor of the university. Coming to the conclusion, the government of the state is even part and partial of the university administration, of which can even look into the problem of what is going on. Because everybody have right in the university to claim. Those who are teaching have right even to claim for their salaries and the food. And then the students have right to claim for the procedures of the administration for registration, how much money should be given. And also students have right to education, because we were informed that all the citizens of South Sudan will be the first-class citizen in the country. That means everybody have right to take his child to school, whether you are a watchman, a president, a poor person, or a rich. You deserve for your child to be an educated person in this country. That means he needs the attention of the whole government to look into the problem of education in South Sudan. Right. Thank you. Thank you. Thank you very much, David Magog, for your contribution. We also have National Council for Higher Education in South Sudan, which is actually a policy-making body mandated to set laws, rules, and regulations to guide and also administer the operation of higher education institutions in South Sudan. Now we go for this break, and we'll be right back. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with rotavirus vaccine, targeting all children aged between 6 to 10 weeks. Take your child to the nearest health center during the African Vaccination Week or the Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Nyandeng. Good morning, Mama Mercy. Where are you coming from this morning? I had taken Mercy for rota vaccine at the health center to protect my child against rotavirus diarrhea in infants and children. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mercy already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes. She needs to be vaccinated with at least 2 doses of rota vaccine at 6 and 10 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against rotavirus. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, rotavirus vaccines are effective in preventing diarrhea and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get diarrhea.
I didn't know that rotavirus is that serious that it can even cause death. Yes, rotavirus is a life-threatening disease caused by the virus. The signs are fever and vomiting, followed by watery diarrhea, and can cause abdominal pain and dehydration. Children who survive may be dehydrated, which can cause serious complications. Dehydrated or serious complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with Rota vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for these vaccines? Hope it's not late. No, you are not late. Rota vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers located in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 to 10 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for Rota vaccination. Bring your child to the nearest vaccination site and protect them from rotavirus and vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. Ready to give your engine the best care it deserves? Introducing Tropics Fully Synthetic Petrol Engine Oil. Engineered for peak performance, it provides superior protection against wear and tear, ensuring your engine runs smoother and lasts longer. For diesel engine drivers, meet Atro Oil Platinum Engine Oil. This premium oil is designed to enhance fuel efficiency and reduce emissions, giving your engine the power it needs to tackle any challenges on the road. 2 Oil, 1 promise of hassle-free reliability. Visit your nearest Haas petrol station today and experience the power of Tropics and Atro Oil, because what goes to your engine matters. Haas Petroleum, servicing new frontiers. وزارة الصحة قاموا ذكرى تتيم أسبوع الأفريقي بتتيم تحسب الجديد لإيال كله من عمر 6 ل 18 شهور. شيلوا جنتك في أقرب مركز تتيم في فترة حملة الكبير ده. صباح الخير أمة ميري. صباح النور أمة غلوريا. وإنت راجع من وين صبا زيدي؟ أنا شيلو غلوريا عشان بوديلو تطعيم تحسبة في مركز الصحي، وكمان وديلو تطعيمات تانين الروتين لمناعة، ودي كله مجان. سيتا شيلو ميري كلاس لتطعيم؟ أي أنا شيلو في تطعيم شهر الفاد، ولا كمان دير كدون رجعو تاني. أي أو محتاج عشان بتعامو تاني، على الأقل كدو شيلو 2 جرعة تطعيم تحسبة، وباقي تطعيمات تانين الروتين من 9 ل 18 شهر عشان حسبة ما بيجالو. سي أنا اسمع من بيت قالي في حملة تطعيم بيجا عملوا في فترة تا أسبوع الأفريقي لتطعيم، لكن أنا ما كنت بالتالي لتفاصيل تكلام دي. إنت عارف تطعيم تحسبة دي وكمان فعال وبيشتغل قوام وبيحامي جنا من حسبة وموتوا لإيال البرادة وإيال السكرين. إيال كتير ما ودلو من جرعة نمرة 2، وفي تانين ذاته سافر بدون ما بيشيلوا تطعيم دي. أنا ما دير أينو إيه جنا بيقو بدو بحسبة. يا سلام، أنا ما أعرف قالي حسبة دي مرة الخطر زي دي بيسببوا ضعفات وكمان بيجيبوا موتوا لجنة تاعي. أي مرة حسبة دي وبيهددوا حياة وسبب تويا فيروس تحسبة. علاماته حمى وقحة، أنافة بجري موية، ويون بتالا أمر بجري موية، ويالا بيكون كويسين من عيان دي مناعتهم بيكون ضعيف، ومن بيكون عنده مشاكل في مخ، لكن ده نادر ما بيحصل كتير، لكنه خطر كمان. جهاز المناعة بيكون ضعيف وكمان بيسبب مشكلة في المخ. مالو كلام ده يخوف أنا زي دي. أنا سي بقدر حمي جنتي كيف من مرض الخطر دي؟ طريقة الوحيد عشان جنتك بيكون في أمان ده كان جنتك ويال تحلة شيلوا تطعيم تحسبة. أنا قرام الكلام ده حاسة دي. أنا بلقوا محل تطعيم ده وين؟ وأنا بتمنى إن شاء الله أنا ماكر. لا إنت ماخر. تطعيم تحسبة ده وتطعيمات تانين الروتين ده كله متوفر في مركز الصحي ومحلات الخصصوا لمركز الصحة في حلتكم. وريلو كل جيراناتك الإيال تومن من 6 ل 59 شهر عشان بيشيلوا إيال تومن في تطعيم. أنا مرتاح عشان توري لنا خبر ده.
أنا بشيل جنة تاعي حاسي لأقرب مركز الصحي للتطعيم عشان هو بيلقوا التطعيم تاع حزبة دي. جيبوا جنتك في أقرب مركز تصحة عشان يتبهاميو بتطعيم من حزبة وأيانات تانين، وبعد تطعيم بوديلة كريت وكدتا حافظوا تمام كدتا استمر دو جنا أليندو حزبة دي وكدتا وديلو أكل الفوقو غذاء تمام. الرسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بمساعدة من WHO ويونيسيف. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Right, and welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. 29 minutes now to the hour of 8. Now, the Minister of Humanitarian Affairs and Disaster Management has suggested several amendments to the non-governmental organizations bill to promote balanced and fair operations of national and international NGOs in the country. Now, in June 2024, the National Cabinet passed to the Parliament the Non-Governmental Act 2016 Amendment Bill 2023, which obligates NGOs to recruit 80% of staff from South Sudan and 35% positions held by women. Now, in September last year, the Speaker of the National Parliament assigned a specialized committee to review the Non-Governmental Act 2016 Amendment Bill 2023. Albino Akile Attack, Humanitarian Affairs Minister, now said the amendments will address key concerns such as the generation of income by some NGOs. He also added that the proposed changes in the bill were made by the Relief and Rehabilitation Commission, or RRC. Attack also says there is need for balanced and fair employment between national and international staff working in NGOs. The minister therefore called for clearer registration processes and a better definition of what constitutes an NGO within the legal framework. He also added that the government wants all NGO financial transactions to be conducted within South Sudan to promote accountability and transparency. Now let's listen to him. The briefing focused on some amendments and some new ideas that have been introduced to the bill. With the briefing also, we were able to be informed that a lot of issues, a lot of concern that has been raised are also addressed. In our side, as the ministry and the RRC, we also raise our concern and we raise issues that we want to see in the NGO Act. One of the issues that we raised that we wanted to see is a registration procedures. What is NGO to our understanding? We want also to address issues of employment between the national and the international staff. That's supposed to be very fair. We want to address the utilization of the donors' funds that are being brought to support people of South Sudan. We want to also address issues of income generating activities that were proposed to some NGOs, because we believe NGOs are non-profit entities, so they will also concentrate on voluntary work. We want also to see in this act issues of transaction that being supposed to be carried out in South Sudan. We want also to see this bill address all the regulatory issues between the government and the NGOs, being national and international NGOs. We also reflected on the role of NGOs forum that also is suggested in the bill, and the relationship between what the RRC as the government regulatory body doing and what the NGO forum is doing. كان هناك البينو أكول أتاك وزير الشؤون الإنسانية ودرع الكوارث بيقترح عدة تعديلات على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية أو المعروفة ب NGOs ده لتعزيز التوازن والعدالة في عمليات المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية في البلاد. طبعا في شهر 6 في السنة الفات أقر مجلس الوزراء مشروع بتاع قانون تعديل
قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2016 اللي تم تعديله لسنة 2023 على هيئة تنظيم العمل الوطني، واللي بيلزم المنظمات غير الحكومية بتوظيف 80% من موظفين بتاعهم يكونوا من جنوب السودان، و35% على الأقل من المناصب يكون للنساء. في شهر 9 في نفس السنة أو السنة الفات، الرئيس بتاع البرلمان جيمانونو كومبا عين لجنة مخصصة لمراجعة مشروع قانون تعديل المنظمات غير الحكومية، وصرح الوزير البينو هناك بأن التعديلات ده حيعالج شواغل رئيسية زي التوليد بتاع الدخل من قبل بعض المنظمات غير الحكومية. وأضاف أن التغييرات المقترحة ده على مشروع القانون تم إجراؤه من قبل لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل. وأكد البينو على ضرورة وجود توازن وعدالة في التوظيف ده بين الموظفين الوطنيين والدوليين، أو الموظفين من جنوب السودان والموظفين الدوليين ده في المنظمات غير الحكومية. الوزير برضو دعا إلى إجراء تسجيل أوضح لتعريف أدق لما بيشكل منظمة غير حكومية ضمن الإطار القانوني. وأضاف أن الحكومة دار يجري جميع المعاملات المالية للمنظمات غير الحكومية يكون داخل جنوب السودان عشان يعزز من المساءلة والشفافية. هذا الوقت اللي فيه نرفع المكالمة. The question we ask: Do you think the proposed amendments to the National NGOs bill will ensure fair and equal recruitment operations? Because now the NGO Act here we are talking about says 80% of the staff should be recruited from South Sudan or should be South Sudanese, and at least 35% of the positions should be held by female. iRadio. Hello? Yes? سليمان من حيترانا. تفضل. والله طبعا يعني كبر ده كويس كده، لكن مشكلة بتاعنا هنا تنفيذ الكلام ده حال بيتم على أرض الواقع. دي مشكلة هنا، لأن تعرف عالميا كله أصحاب بتاع الوطن أو مواطنين بتاع البلد لديهم أهكية زي ما أنت قلت 80% من المفترض بتاع أي منظمة أي شركة أجنبي جاي كشف البلد 80% من عمال بيكونوا وطنيين، 20% لأنه في اكسبيرينس وده ممكن ناس ممكن عنده خبره كتير في شغله كده. عندنا المنظمات يعني حتى انت لو شفت في جنوب هنا عندنا ظلم، يعني عمال بتاعنا دائما شغالين في شركات شغالين في منظمات قروشهم بيكون باوند واجانب بياخذ قروش يعني دولار، وقروش تأجنبي دائما كتير. انا ما اعرف مشكله وين. فلو هم فعلا قال درينا متعدل القانون ده بيكون كويس، لكن انا خايف لانه ممكن الكلام ده بس بنفسه في اعلام لكن ما بنفسه على ارض الواقع. ممكن نفسه على ارض الواقع بيكون كويس، لان بدي يعني احنا مسلمين كتير، احنا جنوبيين، احنا مسلمين كتير، اجانب دائما قاعدين يستفيد الفواره بتاعنا احنا كجنوبيين، وده كله لان الحكومه خلى لهم الثغره، الحكومه كانت الثغره. احنا لازم نمشي بنظام بتاع العالم لانه عالميين اصلا وكده. فده خطوه كويس، خطوه ايجابي لمصلحه بتاعنا احنا كمواطنين، لكن بس انا بتمنى انه كده يكون تنفيذ حقهم على ارض الواقع. لان انت لو شفت هسه منظمات في جوبا هنا وشركات وشغلهم ده كله ده سامتهم اجانب زاد اكثر من وطنيين، حاجه بتخيرني كثير اجانب اكثر من وطنيين. حتى شغل سواقه العادي بتاع عربات ده اجانب ياو شغالين فيه، انا ما اعرف مشكله وين. وعندنا شباب مليان سواقين يا عادلين قاعدين شغل ما في، حتى شغلات بتاع اعمال بتاع يدين اجانب يا شغالين، مشكله وين. وعندنا شباب من كبره يعني كان في النهايه بتاع اي حاجه عندنا شباب، لكن مشكله طبعا ما في زول المسؤول اللي بيخلي يمكن يعني مرات بيقولوا الشباب بتاعنا كسلانين وحتى من ذلك ما جي سليمان. شكرا. اي مرات قاعدين يقولوا الشباب بتاعنا كسلانين لكن هو شيء حقيقه وما يتعرف الشباب بتاعنا ما كسلانين. اكيد البلد خرطوم ده منو؟ البلد خرطوم ما اسمها بتاع السودان ده منو؟ ما جنوبيين معروف. الشباب بتاعنا ما كسلانين، لكن فرص بتعامل ما ودي لهم الفرص بتعامل. هسه حاليا اكيد انت لو شفت شباب بتاعنا ما شغالين بودا، خارجين بتاع جامعات يعني عندهم اكسبيرينس شغالين بودات، شغالين يعني في منى. شفت كيف؟ شباب عندهم كبر، لكن المشكله ما في مساحه. يعني الدوله بتاع جنوب السودان بالذات المسؤولين بتاعنا هم دائما بيختلوا من اجانب، بقول اجانب بيعرف بيشتغل عندهم كبره عندهم شنو، لكن هم ما عارفين بين الجنوبيين زادهم في اصحاب بتاع كبره كتير كده في الساس ولا في، لكن المشكله ما قوه دي منطقه ما في. شفت كيف؟ يعني نعم حاجه الجنوبيين بيقولوا الثقه لاجانب، دي مشكله بدنا هنا. شكرا.
شكرا لك سليمان. Radio. Emmanuel, good morning. Yes, good morning, David. Emmanuel, this is a very welcome bill and procedure that the government is taking. But we need the follow-up because they do pass the bill in the parliament and they are not being practiced. If you can see, they are supposed to make revision. There's one time that the former minister of Interior, and there one time he said that all foreigners who are driving now, who are the retailers and who are working in what, from day onward, they will not drive cars, they will not do what. That guy did not spend 3 months. He was relieved from position because the problem is from those who have even established the bill. They have passed the laws and they violated them. If they want these laws to work, they should have to accept this country as their country. Number two, we South Sudanese should have to accept ourselves that we can be able to make anything in this country because we don't believe into ourselves. We do always say that a white person, somebody from a different country must be skillful than South Sudanese. And all of us were created by God. We went to school as they went. We study as they have studied. We have graduated as they are. What is the difference now? So what is supposed to be number one, let's accept ourselves as human beings. Let's accept this is our country and we must have to work for it. And then after that, we come to the bill that we are passing. When we make a bill or a law, we must have to follow it. Now, our leaders, they just make a law and they file it there and they don't go for follow-up. If they will, let them form a committee whereby they revise the NGOs and the private sector. Number two, during the advertisement, everything must be taken to RRC, of which if people are going for interview, the members of the government must be there because there are things which are being complicated, like geographical location, like what is so-called experience of 10 to 20 years, of which South Sudanese even don't have such experience. There are complications that can be done. You must be physically, emotionally, and physically fit. All these are the conditions that are given for the sake of these citizens of this country not to get chance. Our government should have to be serious of this, to not to be in words, but to be in action. Thank you. All right, thank you. You got your point there as well, David Magog from Hawaii Radio. مرجع تاني واتصل علينا. Radio. Yes. Aywa Emmanuel. Mama Maria. Ita ne Emmanuel. Mimi ana suma kabar ne ana murtasidi. Wa inshallah kalam de yukun diga. Ita eno na mama Maria takide ale ajusu kira de. Ujatu magara. Lakini wae no Rwanda yana karibu. Wae no Kenya yana karibu. Wae no Masar yana karibu. Wae no Kampala de diga wadu bishi. Yala de kuli ade gaide na Emmanuel ya waledi. Yal gaiden kala su taninjar bega waga timerisa taninga tala bertala majanin bega jatu bega sabab le uma wa abu baru ababu sunu wita garawita yala ana sabab sunu wala abu sabab sunu ita yal del maka selanin lakin sokol mape sokol mape yal berat ge kalam gunata wala takon algale camp tomorrow to monde akrto mape Desilvex yawde yala lagin kalam de Emmanuel ya walede na sanna de kumun biko fakir kalama je de ko rubuna bari kumun o kali kalam de ikun tarati zolo ikun mi bewaraga kaliar pujatu serka de kam ajana di fogo o kam sudanin o ka ajale junu sudan asan sunu kaliar yalde kalima subuje de yalde be da saki woman karajin adeli ade kare dalfo yade be surato yade te heta yala la kadi miten begeni jede awaledi bana karajin gale bana naga bana karajin ana jatu gidam tak de beta okud beta aku ala na gara halata karajin yade gaiden biga arba sani yala sokol mapi jaman ta bana gerwa jatu irisi mapi gale burus ketir awlak del gale burus de ketir asano be dugu babu ma ba keterja yala asa banade ba mulke lajim kali sokol kun fe kali dakalo na tele sokol kali kuma fata ena to jerial de kabaral kos na murtahin kali robina dar ko kabar de kali kun kalama al haqiqa shukran. Alright, shukran لك ماما ماريا. متفق مع الكلام ده. راديو Emmanuel جيت وكيله. نعم انا كنت مرة ثانية. تفضل طوالي. شكرا كثير.
ايمانويل انا شويه بناقض كلام بتاع البرلمان انه جابوا قانون تدخل في شؤون بتاع المنظمات. ايمانويل اذا شفت كلام ده له تاثير مرات، في تاثير ايجابي تاثير سلبي. التاثير الايجابي انه يتم توظيف كل الجنوبيين او الوطنيين في داخل المنظمات. التاثير السلبي اذا دخل الحكومه في منظمات وبيتم طبعا تميز للمنظمات غير الحكوميه، اذا دخل الحكومه في المنظمات بيكون في تاثير سلبي للناس اللهم يعني الناس المتحدثين من المنظمات انهم يساعدوهم. مثلا انا في او 3 في منظمات هنا خرج من في او 3 بضغوط من الحكومه. في عندنا مستشفى اي ام سي طلع من المستشفى انه الحكومه قال خلاص يطلع من المستشفى، بيطلع من الفي او 3 يمشي يفتح المستشفى ده في كوروليوم. هنا كنت تاثير على زول المستهدف زي الفئه التعبان هنا في داخل المخيم، واحد ما عنده علاج وما عنده اكل، يعني هنا بكون تاثير بتاعه سلبي لانه بيتم استخدام بتاعه سياسيا. في مناطق بيتم يعني ممكن يساعدهم، الحكومه يقول لا ما يساعدهم. في مناطق يعني في مدارس ممكن يوظفوا في مدارس يعني خرافات ولا اقلام وجدل، ممكن الحكومه يقول لا ما يوصل لهم كويس. ممكن في مناطق يوظفوا اكل، الحكومه يقول لا هذا ما يدوم اكل هذول المنطقه الفلانيه. هنا بيكون في تاثير. في جهه اخر ان المجتمع الدولي ممكن يشوف السودان هنا ده الدوله ما بيخلي اوريات للمنظمات. لا ده بسمي منظمات غير حكوميه. على اورياتهم حسب المحتوى بتاعهم، حسب البحث بتاع جهات تعبانه كويس يساعدهم وفقا للرجال بتاعهم في الاداره بتاعهم في البنتيو. ما كان في استجابه بصوره عاجل كويس. هذا بس حاليا في تجاره بنجاز ورجال الناصر كان منظمات بسرعه انه يعني نصر الناس كان الحكومه كان بالماطل يعني بتقدم منه الجوع باستيلاء ثاني. فهنا تدخل بتاع الحكومه في الجهه بتاع المنظمات انا بشوف ده كلام غير شرعي، وبرضه بنعرض مع قانون الدولي منظمات ده منظمات غير حكوميه. شكرا. شكرا. ده طبعا فيه ايجابيات وسلبيات على حسب كلام كشوك راديو. اتصل علينا تاني على ارقام بتاعنا. Now this proposal from the minister aims to clarify NGO registration procedures, ensuring fair employment practices, prohibiting profit-oriented activities, meaning that NGOs are by definition non-profit entities and should not engage in income-generating ventures, meaning that NGOs must focus on voluntary humanitarian work. It's also looking at improving donor fund utilization and then mandating local financial transactions. Radio. Hello. Yes. Hi, صباح الخير Emmanuel Akile. صباح النور. Hi, معك جيمس جوا. جيمس تفضل طوالي. إذا أنا Emmanuel أنا براهي بالقرارات الحكومة بتاعنا قاعد يعملوا ده. ولو بيجا ما ليت كانوا عمل بدري أنا أكيد بلد كان ماشى. لأنه أنا دري شباب بتاعنا لأنه مفروض أي منظمة البيجا يعني ممكن كان لنا دري ممكن بوديلو 30% ممكن هو بيجيب من استابيتو يعني 70% ده من الأبناء وطن عشان أبناء الوطن ذاته يستفيد من المنظمة ولا يستفيد من الشركة ولا يستفيد من حاجات تانيين. يلا في حاجات تانيين دور الرياضة يا إيمانويل أكيله يعني بالكاس في حاجات تانيين زي مواصلات المحلي ده مفروض ما في ده لجنة بيجي يسوقوا مواصلات في بلد بتاعه. يعني أنا بنشوف عملية ده أنا ما دور في بلاد تانيين ده لكن بعينه ده من حتى مواطن في بلد ده جاي يشيلوا بالتربية تاني. يلا دائما أنا قاعدين نتكلم يا إيمانويل في ناس بتاعنا الكبار ورا حاجات دل هم يا قاعدين يسجل فوضى وبلد ده يقول يال بتاعنا تانيين جيتالا نيجاز جيتالا ناس أسروميريسا جيتالا شنو وانا جيكلن قال شباب أنا ما جيتالا شباب أنا جي شغال لكن في ناس دخلوا جوا النظام يعني ده جيل قاسا يال بتاعنا تبيل النساء يال الصغار هذا قاعدين يسوق البورو دول بقى عمره 20 سنة 21 سنة بيسوقوا بورو بطريقة بيجو لكن لسه بيدايقوا يا إيمانويل أكيله أنا دارين نمسي وين أنا دارين نعرف بلدنا كله عشان كده أنا دارين كان بيجا حكومة خلاص وبعد قوم النوم ولو حاول قوم النوم كويس وكذا صاروا موتين بيجو لأن ما ممكن أي زول قالوا يومي ودي كل زول بيشغل بدقة بيجو ده يا إيمانويل ده أحسن زول لكن زول اليوم بيمشي يبلغ كويس نديف وبيبلغ في مكتب بتاعك ولا في بيت بتاعك يجيب لك يا بنت كده وديني ده ما كويس
kanda go dile zol odilo jabada odilo haja san bokra bagda de chakal neto lakini mata olivlo yomi haja sager uyom kabega mita bega mafi kanade mo betla no betla mujir atangida ita ligo asa bela bitana mujrimin kadir lana fina kanim wa haja del mundirin bes nas يكون شاهدين بدهم لكن دايرين فرص عمل لازم منظمات ديل لازم كل يوم فرص عمل لناس الوطنيين يلا كان جروزة كيس عربو كان كيس عربو دولار كله لناس كان كيس عربو فان كل كيس عربو فان كله لأنه كلنا كان أجنبي ولا أنا القاعدين ده ما عندنا يتين قرا عندنا يتين يتين هنا يجي نوع الفرق بين أنا وأجنبي ونفس الشغل اللي أنا قلت نفس الشغل عشان كده أن النظام بلا بتاعنا ده لازم كل رئيس بتاعنا على بيتو كله كلام منافع عينه لأن حاجات إننا صغار ده لاقي جو مشاكل زارو مرات شكرا. alright شكرا خليكم في التساوي راديو. جزاك الله. Yes. صباح الخير. صباح النور. أنا ماما إليزابيث من واو. ماما تفضلي. التوبيك اللي أنت جبت ده توبيك جميل جدا فأنا بتمنى من برلمان خليه يعمل له فوق باس سريع عشان نقدر نساعد القضاة في المحاكم. وطن بارغزال فيه شباب، أنا بتكلم عن وطن بارغزال لأن أنا في وطن بارغزال. في جنوب السودان كله، في جنوب بتاع السد ما في زول اللي بيتحدى شباب بتاع وطن بارغزال من الشغل بناهية الشغل. أنا عندي ولد أخوي جا من خرطوم في محل قريب في جنبنا شغال والكونتراكت مسكوا واحد يوغندي. الشباب ديل مشوا شغالين مع الناس ديل بيجي لما نهاية الزمن يجي هم الزول الماسك كونتراكت ده بيصرف الشباب بتاع ولاجر بارغزالين شغالين معهم هناك ب 15,000 وشباب اللي جابوهم من يوغندا ومن رواندا بروندي بيصرفهم 35,000 يعني فرق 20,000 ده في يوم؟ وصفا بارغزالنا في شباب شغالين في محل قريب وفي شباب شغالين شباب دل جايين من خرطوم زي يا اخوي شغالين في محل بيصرفون 15,000 يعني يوميا حقهم ب 15 والناس اللي جابوهم من يوغندا وبروندي قاعدين بديهم 35. شفت كيف؟ حتى كلامك ده شباب ده كله شغل. انت في بلدك يجي هنا بعد ده كله يقولوا قالوا من ما بعرفين شغل. ما خلي زول يشتغل ده شغل يدين ده زول يشتغل بيدينه لانه كانوا بيجا ما بقدر يرفع حاجه ولا ما بقدر يشتغل معلش انت ممكن تقولوا لكن زول شغال انت تجي تنتهك في حق بتاعه وهو زول مواطن بتاع بلد ده. شكرا. شكرا لك شكرا جزيلا. ده كده بيجيبنا لنهاية الفقرة ده. Now let's go to the next item and the last for today's edition of the Dawn, where the Undersecretary in the Ministry of Peace Building, Pierre Philip, last week engaged with a group of young people in Juba, encouraging them to take bold steps toward becoming true compatriots of their country by meaningfully participating in decision-making processes, peace-building efforts, and also advocating for their peers at the grassroots level. Let's listen to Pierre Philippe. We are told by our cultures that children are the reward of life. The only thing we can be proud about is our children, because they give us a future that there is a tomorrow. The young people of South Sudan, who make up over 70% of our population, are a critical element for the existence of South Sudan. And so in a special way, we want to thank the UN Peacebuilding Fund and the UN Resident Coordinator's Office and our two partners who helped in putting this document together, UNFPA and UNESCO, plus our institutions, the University of Juba, that gave us the technical skill in taking this forward. We found it is important because South Sudan is part of the global world. And in other parts of the world, there has been a lot of attention to support the young people. Because of the energy of the young people, research has shown that if you engage young people in technology and you don't engage them in productive activity, they could be used for wrong things, for violence. Also in the villages, if young people are not given skills to be productive, they can easily be taken for violence. But then this strategy, as you will see later, has opportunity for us to sit together to chart the way forward for young people.
not only those in town, but also those who are in the villages. Because addressing the plight of young people is important for South Sudan. It's important for you, our partners, to get the feedback, the impact of your investment in South Sudan. If you don't pay attention to 70% of the population, then we are still scratching the tip of the iceberg. We should have a financing strategy. How do we plan to roll out this strategy? Because sometimes we make strategies with no strategy of financing it. Then it becomes a document in addition to other documents that we have, including our Bibles and Qurans. So this strategy is in a way that it should be implemented. We don't want it to be added to the list of other strategies that we have in our country. And this is the first step that we are doing today to launch this strategy. But I think we are also thinking that there would be another time we need to do another round table. We want to bring our donors together to agree that there is a strategy in fixing this country, in which they have to put the necessary resources that they have. The Ministry of Peace Building provides a strategic direction for peace building in South Sudan. But we cannot say we are the ones to fix everything. Every partner who is working to support the stability in South Sudan should work with the Ministry of Peace Building if you are focusing on peace building, so that we give the strategic direction, and also we do our collaborative and coordination efforts to bring everybody together. Because building peace and stability cannot be a one person's or one organization's show. It should be a collaborative effort. And we call upon you to stand with us on this journey of building peace by tackling some of the pillars of stability, including the young people. Let us put our efforts together. As our preacher said this morning, sometimes we feel like there is nothing good in this country. But that thing good that we are looking for will not be brought by somebody. It will be brought by all of us sitting together, doing those little things together, and then we will get where we want to be. نعم، واسمنا هناك من بيا فيليب وكيل بتاع وزارة السلام بيتكلم عن تشجيع الشباب في عملية بتاعة مشاركة السلام في البلاد. And with that, we've come to the end of the Dawn edition for today. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulina Athe, Awan Moses, Darlington Moses, and producer Barry Johnson, this has been Emmanuel Joseph Akile. Stay safe, stay blessed. Do have a good day. We'll meet again tomorrow.